Hello students, we are in part 3 video. First question they given is 6 to the power of x, 3 to the minus 3 to the power of x minus 2 to the power of x plus 1 divides x square. So limit is x tends to 0. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಿದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0/0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಬೇಡ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 6 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 6 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ. ಸೇಮ್ minus 3 to the power of x log 3 minus 2 to the power of x log 2. Differentiation of 1 is 0, whole divides 2x. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2x ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ 0, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ 0. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 6 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಲಾಗ್ 6 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಗ್ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು 6 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಲಾಗ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಲಾಗ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ 2 ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, 6 to the power of x, it will become 1, this will become 1, this will become 1, remaining quantities are log 6 whole square minus log 3 whole square minus log 2 whole square, whole divides 2 is remaining. Now already I applied limit as x tends to 0. ಸೊ ನಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 6 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 and 2. ಸೊ ನಾನು ಲಾಗ್ 6 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ, ಲಾಗ್ 3 ಇಂಟು ಲಾಗ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನಂತರ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಎನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಲಾಗ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ minus log 3 whole square minus log 2 whole square, whole divides 2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಉಳಿಯೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 2ab ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ಲಿ. 2ab ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 3 into log 2 whole divides 2. 2 gets cancelled, remaining is log 3 into log 2. Option 4 is the answer. Next question, 1 minus cos x divides theta cos theta. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ 0/0 ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ differentiation of 1 is 0, differentiation of minus cos x is plus sin x ಆಗುತ್ತೆ. whole divides differentiation of theta cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, theta as it is, differentiation of cos x is minus sin x plus cos theta as it is, differentiation of theta is 1. Now if you apply limit as x tends to 0, so numerator sin theta value, sin 0 value is 0, divides denominator, if I put theta as 0, 0 and anything is 0 only, means sin 0, plus this cos 0. So now ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ 0 0 plus cos 0 value is 1. It gives the answer 0/1. So 0/1 value is
finite value 0. Next question, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ u by v ರೂಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ 1 minus cos 2x, this will be equals to what? 2 sin square x. So on the base of this formula, here what we have? 1 minus cos 2 times of x minus 2. This will be equals to what? 2 times of sin square x minus 2. So substitute in numerator, it will become limit as x tends to 2. Numerator is square root of 2 times of sin square x minus 2 whole divides x minus 2. Then later on, limit as x tends to 2. Here root 2 is constant, take it outside. So remaining is square root of sin square x minus 2 whole divides x minus 2. Here these two gets cancelled. This will be equals to root 2 is constant, limit as x tends to 0. This will be x tends to 2 sin x minus 2 whole divides x minus 2. Later on, if x tends to 2, if I take x minus 2, which is equals to y. If x value tends to 2, y value tends to what? 0. So root 2 is constant, keep it as it is. Limit as, I change the limit x to y, y tends to 0. This will be equals to what? Sin y divides y. So it gives the answer root 2 into 1. So answer is root 2. Option 1 is the answer. Next question is, limit as theta tends to 0, sin theta, sin 2 theta, sin 3 theta and so on, sin n theta into theta to the power of n. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲು ಕೂಡ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲು ಕೂಡ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್, ಸೈನ್ ಎನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೈನ್ ಎನ್ ಥೀಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ವೇರ್? ಅಪ್ ಟು n ಟೈಮ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 5040. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5040 ಅಂದರೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5040. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ 1 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 4, ಇದು 6 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 24 ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಂಟು 5, 24 5 ಇದು 120 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಟು 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ಇಂಟು 6, ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ 12 6 720 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 6ವರೆಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 720 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 720 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 7. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 7 2s 0, 14, 1 ಕ್ಯಾರೀಸ್ 49, 49 ಪ್ಲಸ್ 50. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ 7 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ 5040. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Next question is, so for this question we have to use these two formulas. So we have the formulas limit as x tends to a, log 1 plus x divides x will be equals to 1. Similarly, limit as x tends to 0, a to the power of x minus 1 divides x, which is equals to what? This is equals to log a. You have to use these two formulas to obtain solution for this question. Before that, if you apply directly, answer is as usual 0 by 0. You can differentiate also. If you don't know formula means you can differentiate numerator and denominator to get the answer. If you know formula means apply these two formulas. So if you apply formulas, for that I require to divide both numerator and denominator by x to the given problem. So at that time problem changes to what? Limit as x tends to 0, numerator become log 1 plus x whole divides x, here 3 to the power of x minus 1 whole divides x. So let me go to limit as x tends to 0 or x tends to a, f of x divides g of x, it will be equals to what? Limit as x tends to a, f of x numerator divides limit as x tends to a, g of x. Similarly, this will be equals to what? Limit as x tends to 0, log 1 plus x whole divides x whole divides limit as x tends to 0, 3 to the power of x minus 1 divides x. So it gives the answer. Numerator value is 1, denominator value is what? Log 3 to the base e. So reciprocal numerator shift ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ? log e to the base 3. So which is the answer? Option 1 is the answer.